siku ingine nilikuwa naasha jiko, akaniita hapo akaniambia twende unisaidie kufua. Mimi nikamkanya, mimi siwezi enda kukusaidia kufua juu hata mimi niko na kazi. Jioni yenyewe tukakutana na yeye, nilikuwa nimetumwa, tukakutana na yeye nje. Akaniambia ati kesho ukuje kwetu, kuna kitu nataka sister yangu aliniambia nikupe. Sasa mimi nikamuuliza ni nini hiyo storybook. Nikamwambia sawa, kama ni storybook mimi ndakujia. Mimi kwenda, kumbe alikuwa anataka kulala na mimi. Nikamwambia sitaki kulala na wewe, juu ni mkubwa na mimi ningali mtoto. Akaniambia hakuna kitu cha ukubwa hapo. Akaniambia mimi kitu nitafanya utalala na mimi, la sivyo utoki hapa. Sasa hapo akanishika kwa nguvu na ndo hapo nikalala na yeye. Sasa sikuweza, nikaogopa kwenda kuambia mtu, nikanyamaza tu. Sasa bile nilikuwa mgonjwa, babangu akanipeleka hospitali, tukakutana na mwalimu, akanileta huku clinic, nikapimwa ndo nikapatikana niko na mimba. Okay, nilikuwa nakaa na my stepmother. Sasa kwa hiyo incident ya kukaa na stepmother, nikamaliza KCPE vizuri. Juu tulikuwa na mtoto wake class moja, akaniambia ati kwanza asomeshe mtoto wake. Sasa na my father hakuwa na la kufanya. Juu sasa alikuwa ameachana na mamangu kitambo na hata sijui kwenye mamangu alikuwa ameenda. Nikakuja, ndio nikachukuliwa na huyo mama, akaniambia nakuja kunisaidia hata kama ni kunipeleka polytechnic. Kufika huku akaniambia ni kazi ya nyumba, ati kwanza nifanye kazi ya nyumba ndio nikipata pesa atanipeleka. Sasa si ndio nikafanya kwa mwaka mmoja, ndio hakuwa amewahi nilipa. Nikimuitisha ananiambia kwanza, anasema nilale na huyo kijana ndio hizo pesa anipatie. Vile nilikata, si venye nilikataa kabisa, but nilikuwa nimelala na yeye the first time, akaniambia ananipea na hakunipea. Sasa hii ya pili nikakataa, juu bado ya pili alikuwa ananiforce ndio ati wanipe. Nikakataa juu nikaona ni mchezo. Obviously, there's a lot of sexual violence in the country and globally. It's not an isolated issue for Kenya or for Nairobi or for any sector, or area in that, for that matter. But what is happening is that there's a lot of underreporting of sexual violence. Ni wasichana wengi wanarepiwa, na sasa bila anarepiwa, bila nenda kustaki anaogopa. Sasa hapo wanakuwa shy juu ya mapolisi. Sasa ni kuogopa tu, polisi huwa wanaogopa. Hiyo mara ya kwanza, okay, niliogopa sana. Hata hiyo mara ya pili kusema, ni one of my friends tu ndio niliambia, na yeye akanong'onezea mama wa plot. Sasa mama wa plot nao ndio akaniambia ni report the issue. Nchi ambao kwamba polisi wetu walikuwa wanasifika sana siku za nyuma, lakini leo ndio wamekuwa katika hali hiyo kwa sababu ya corruption. Sasa hata mtu akifanywa jambo, na mimi hata nikienda polisi sioni jambo hili likichukuliwa na uzito. Na ndio unaona, labda unaona sehemu zingine ndio unaona kama vitu kama Nairobi women, wale mama wako pale, wale ndio wamewacha polisi wa leo wafanye kazi. Lakini ikiwa hakuna mtu mzito ameshikilia lile jambo, hili jambo linapotea. When the gang of 4 let me go, the first thing I did is look for the nearest police station. They didn't take rape seriously, and when we went to report and they had to write on the daily occurrence book, they wrote robbery with violence. Nothing was indicated on rape. We have a structure that is not so keen on the survivor, but it's just a structure like any other when it comes to addressing or reporting cases of sexual violence. So we need to make it have unit that will be dealing with issues of sexual violence. Gender desks
are kind of like projects integrated within the police programs as a departmental unit within the police station or within a police unit to be able to well assist in facilitating, in fast-tracking cases, particularly affecting a certain gender, and more largely from a gender violence element. When they report their cases, we take the normal processes of investigations. We are assisted by Nairobi women to treat and give the analysis. And then after that, we do the arrests. The challenges here are that in between your investigation, the victim will either disappear and you're left with the accused person in your cells. As you know, it's only 24 within the 24 hours must appear before court. Sometimes you are forced either to bail them out or release them on free board. Gender desks have always been a good idea because it is good to separate something as personal as sexual and gender-based violence to be dealt with by sensitive officers. I mean, officers who've gone through some sensitization training. But is that what actually happens? So gender desks, some work, some don't. We can have a female or a male so that a victim can have the choice. We should have some consistency in the people who stay at the gender desk. So maybe the police department can talk about a gender division, and which I know which exists, yeah? So that they can have a certain role of personnel who will be staying. I mean, they are trained to sensitively handle sexual and gender-based violence cases. Their capacity is enhanced with regard to the Sexual Offences Act and the prosecutorial process and all those things. And also, the issues of counselling. You know, even basic counselling skills are something that the police should have. I would strongly recommend that the persons behind those desks be police officers who, over and above the general police training, have specialized training in matters of sexual violence, so that they know, as they're getting the story from the victim, what to look out for in terms of the law, what to look out for in terms of protection of the survivor. The police responsibility is to offer protection, and so they should ensure as much as possible sexual violence does not happen in any public arena. In private arenas, or in the event that it happens and it's reported to the police, then they ought to, first of all, speed. They need to act to the report, they need to come and arrest the suspect, and they need to carry out investigations so that all these things happen within the shortest span of time, so that then if someone is found, they have a case to answer, then we proceed to the court. I've seen slight improvement in the way the police and the courts are handling sexual offenses. At least there is some awareness going on, but a lot more needs to be done. I hear of courts and of law enforcement officers, prosecutors, claiming that sections of the Act need to be amended. There is a bit of sensitization going on with the law enforcement agencies. Not sufficient, but it is getting slightly better. But there is also need of awareness with administrators. Most of the crimes in the rural areas are not reported at the police station, but with the chiefs and assistant chiefs, and also with the general public, so that parents, guardians, neighbors, citizens do not trivialize sexual violence against women.